Amukira ngeithi mwiroreri wa GTN TV gekihoka haria hothe ukiri uri gutidia thayo uri gutidia rowega ni hinde riega muthenya uyu wa kanaga kime giki tariki 20 mweri wa 11 mwaka wa 2025 cikirekia kwihanda gatha mugwanja kumenyithie maria manathi na mbere kuhanika guku bururi-ini nginyagia kunene na Kenya na ngagikurio korwo gitikira kunyitanira na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV. Twire urerorera uri mwena uriku kunyita ugeni oro ringi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege. Na tukiambĩrĩria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nĩ ĩrĩkĩtie kwamũkĩra mũrigo wa mbere wa maratathi ma kura hamwe na fomu mbere ya ithurano nini cia tarĩki 27 mweri ũyũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon niwe ũrakorirwo akĩamũkĩra mũrigo ũyũ ũtukũ wa ira. Rĩrĩ mũrigo ũcio ũngĩ na wa mũthia ũtanyĩtwo ukorwo ugikinya goko bũrũri-inĩ ũtukũ wa ũmũthĩ thaa 1:30. Kunyagio kwa maratathi maya gũgĩetererio gũgatabanio tarĩki 21 mweri ũyũ. Angĩ arĩa mararĩho kwĩyonera wamũkĩri wa maratathi maya nĩ ciama 51 iria iranyita itemi ithurano-inĩ ici gwĩkĩra wĩira. Mukana muhiu ni ugareketwo kuri atwarithia a nduthi aria maratwarithia nduthi ciao na iria itari na number plate gukirikana ni kimwe wa maundu maria macũngĩrĩirie kuongerereka kwa uhaguku wa ugitiri mwena wa Kagumo. Kuringana na OCS wa Kagumo Julius Kiplimo akiri hindi ya mũcemanio na mũingĩ augĩte aria mekunyitikana na ihĩtia rĩrĩ megukorwo magĩtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho maya arĩ nĩ itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia ugitiri mwena ũyũ. Watu wenye wanatembea bila number plates, tafadhali, you are exposing yourself. Hata kama utakuwa kwamba huna maneno, you will never convince any enforcement officer kwamba you are not a criminal. Kwa nini wewe unatembea na motorbike without number plate? Number plate inaitwa primary key. Primary key, hiyo number plate, number haikwange na mtu mwingine. Hata ukitafuta Kenya mzima, it is only you, and that one will identify you kwamba wewe uko na hiyo motorbike. Number 2, ikiwa uko na shida yoyote, pengine imepotea, just have the abstract kwamba imepotea, let us also know kwamba wewe uko na shida na hiyo number plate imepotea. Haiwezi kuwa kwamba unatembea bila number plate alafu unaanza kufanya crime, alafu unataka useme ati unaonewa. Sawa sawa. So nafikiria hiyo ni very clear. Sitachukua muda, the leaders flip. Siwezi chukua muda mwingi kwa sababu nimechelewa na nyinyi ni watu ya kuchunga masaa. Nimewahi kuattend ceremony zenu sana na nyinyi ni watu ya masaa. So ningependa tu kusema kwamba tushirikiane, tuweze kufanya kazi pamoja, na ninashukuru your leaders kwa sababu ya ile kazi wanafanya. They are very open with me. Kama kuna shida wananiambia. They are very open kusema kwamba hapa kuna shida na tuweze kutatua. Kitu ambaye ningependa kusema kama OCS, after identification of the problem, we need to solve that problem. We don't want blame games. Sawa sawa. Community policing na nyumba 10 initiative ni kufanya kazi pamoja na polisi.
Mahali Philip anaona na wenzake kuna shida ya polisi, let us sit down and have dialogue, candidly and open conversation, so that we can be able to solve the problem of our people. Sawa sawa. So otherwise you are mostly welcome in my office. Nilipata habari insecurity imeanza kurudi Kagumo, na kuna majina 7 inatajwa sana sababu ya watu wale wanaleta furugu hapo Kagumo town, na singetaka kurudia maneno ya history. Kagumo town is one of the most peaceful towns in the entire of Kirinyaga County. Historia ilikuwa baya na singetaka turudi hapo, but wale watu wanataka kufuruga amani Kagumo, wanaimba boda, either we ni askari ama we ni mkora, tunakupatia onyo, sababu hatutakubali Kagumo irudi mahali ilikuwa. Nimepata reports ati askari ukishika mtu, mkifika hapo wanatoka kupeleka mtu kotini, wanaanza kusema negotiate. I think it's a call, it's a reminder to the police to do their work. Sababu yule mtu ameharibiwa maneno, yule amekosewa, ukianza kumwambia wa negotiate na huyo mtu, sasa itakuwa kama ni Tugithina mbere munene wa maminista Musalia Mudavadi augite no a Kenya eritu mahingiririo bururi-ini wa Tanzania ni thirikari ino kurumirira ngui iria ciumirire hindi na thutha wa ithurano bururi-ini ucio. Mudavadi akiruta ndumiriri yake bunge-ini ya gĩbũrũri augite thirikari ya Kenya ni ireka mĩtũkĩ gũteithĩrĩria a Kenya aria mariku macokerio wiyathi wao. Oho augite mihango ya gwethana na mwiri wa mwarimu Mukenya uria wakorirwo akioragwo hindi ya ngui hindi ya ithurano ni kana mihango ino ni iguthite iga ona thengio wa ministry gukorwo ikiandikira Tanzania guteithiriria gwethanwo kwa mwiri wa mwarimu John Ogutu. With the Kenya High Commission in Dar es Salaam and in the Kenya Consulate in Arusha. In addition, the mission online registration portal which was very active between 2021 and June 2023, has so far recorded 276,186 Kenyan entries into Tanzania, covering both short-term and long-term stays. Statistics from the United Republic of Tanzania from July 2023 to June 2024 are as follows. During the reporting period, the government of Tanzania issued to Kenyan nationals the following: 448 students gratis passes, 879 work permits, 370 registered business entities owned by Kenyans, 1,806 residence permits for workers and self-employed Kenyans. This amounts to a total of 3,503 documented Kenyan citizens residing or conducting socioeconomic activities in Tanzania during the period under review. That is from the Tanzanian records. I wish to note that the observations here is that the high number of work and residence permits issued indicates growing labor mobility and expanding economic engagement by Kenyan citizens within Tanzania, presumably being driven by the free movement of people and capital in the East African community. This data shows a steady increase in cross-border economic integration consistent with the objectives and spirit of the EAC. The second aspect of her question is to do with the debts. Mr. Speaker, I wish to respond as follows. On the reported deaths of Kenyan nationals during or after the elections of 29th October 2025 and the repatriation measures taken. To date, and based on the information received from the Kenya missions in Arusha and Dar es Salaam, there has been one confirmed death of a Kenyan national linked to the unrest surrounding the 29th October 2025. The deceased, Mr. John Ogutu,
a Kenyan teacher at Sky Schools in Kinondoni district, was shot dead on 29th October 2025 at approximately 7 p.m. in Goba Center, Obungo district area, Dar es Salaam. Mr. Speaker, I wish to point out that in response, the Kenya High Commission, with the support from Sky Schools, conducted visits to government hospital mortuaries in Dar es Salaam to trace and identify the remains of Mr. Ogutu. However, these efforts have so far been unsuccessful. The Kenya High Commission formally notified. Tugithina mbere magana ma a Kenya na makiria mashabiki hamwe na aini a nyĩmbo cia injiri hamwe na atongoria matiganĩte nĩo magomanĩte kĩharo-inĩ kĩa Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu kũnyitanĩra igongona-inĩ rĩa kũhurũkia mũini ngũthi Beatrice Mbugua na ũrĩa ũĩkaine nĩ aingĩ ta Betty Bayo. Betty Bayo arahurũkire kana akorirwo akĩhurũka tarĩki 10 mweri-inĩ ũyũ thutha wa kũhotwo nĩ ndwari ya leukemia. Betty gũtũra ririkanagwo nĩ itemi rĩake wĩini-inĩ kũrĩa hamwe na nyĩmbo iria amenyekanire nacio arĩ nĩ rwa 11th hour gatagatĩ ka ingĩ. Arahurũkire arĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 39 na atina thutha ciana igĩrĩ. Tuthiĩ kũrĩa ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa Ndumberi tuone ũrĩa mĩhang'o ĩrathiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ. I respected the decision you made when you chose to move on with your life. I remember how we both trended years back. You had your story. Truly sorry that my brand, my name, and my drama put you through difficult moments. After all that, you overcome. You would still laugh about it, saying your blood grew even bigger despite a working woman, a forgiving soul, a loving mother, and a true friend. Hey. And above all, a woman who loved God with all her heart. You build your life humility. You forgave more than most people ever could. And you get our adventures, especially Dubai. Part of the Ferrari racetrack. With you, life deeply and joyfully. You filled our days with courage and curiosity, but more than memories, you give us values. You gave us a strong spirit, a tender heart that keeps us anchored. Those gifts will always stay with me forever. I will miss your voice, your smile, and your warm embrace every single day. Even though you're not here with me now, I carry your love everywhere I go. I promise to look after my dad. You proud. Thank you, Mom, for loving me so completely, for filling my life with joy. Those moments I will always treasure. Your love is always my guiding light. You fought against leukemia. I will never forget you. Your love will always be my guiding light. I will love you forever in my heart always. And with the love from Daniel, I will always remember you. And I always tell myself every single day, crying won't change a thing. The only thing I can do is make her proud. Wow. 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 Daniel deserves a hug. But I believe meet again and you will also change my life. We've been through so much that the public eye doesn't see. Misconceptions, not knowing how much practice and dedication of her work. My mother had a lot of hope
hopes and dreams for me. She wanted me to reach heights that are unimaginable. The moment I saw, she tried to embrace and nurture no matter what the crowd said. One who truly believed in me and knew there was something in me. The only thing I can promise her now is that with or without her, I will accomplish all the awards we talk about, even dedicate them all to her. Never in my mind did death come across my mind when she got that sickness. Nothing major has ever happened in my life, so death seems so unreal. As some of you know, my mother is very strong, and the sickness started with small headaches. I would like to extend for honoring this honorable judge. I want to give my tribute. I'm going to wife. There is a silence in our home. Echoes. It is a heavy, profound, quiet. Your laughter used to live. My soul's a landscape of loss shaped entirely by your. Na tugakiuga Betty Bayo arohuruka uhoro na Ngai atuike wa kuhe family hamwe na arata ake hamwe na mashabiki mothe thayo ihinda-inĩ rĩrĩ irituna ni riboti ĩrakĩamba gũtweka meke tukorwo tũgĩikirie ndũgathi kũraya nĩ tũracokereria na riboti ingĩ ona makĩria. Man Limited nĩ makurehire broti hado prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799 title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town Greek Towers second floor S2 ginyagia F12 kana uhure thimo namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Shalom Electronics and Machineries nĩ ithuĩ nduka ya mbere bũrũri mũgima gũkũrehera mawega ma thigũkũ kĩondorita. Nĩkĩ wacera gũkũ gwitũ indo citũ ciothe tũhũrĩte ithanwa nĩgetha kũrũmbũiya mũhuko waku mahinda maya ma thigũkũ. Ũkagũre TV, ufa, generators, shaft cutters, battery, soras na indo ingĩ nyingĩ kwa thogora mũbacĩrĩre. Ũrĩ kũraihu nĩ twĩkaga delivery na no tũcerere nduka-inĩ citũ Nyĩrĩ taũni stage ya Mathari o hau kũrigania Farmers Butchery na kuohoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera 0723-150-839. Happy holidays kuma gũkũ kwa Shalom Electronics Nyeri, where quality is never compromised. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and
translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua tatu na 10 bob tu na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi, utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, Jaza Chege na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno hota. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Negatho ni guthina mbere na kwirorera GTN TV. Tugithina mbere, maafitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Farisho gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ marĩkĩtie gũcina thigara cia makĩria ma ciringi 100,000 rĩa iria nĩ cia ngungo na irarĩ ciendio na nja wa bũrũri, ĩrĩ ekwĩrwo matirendaga gũkorwo makĩrĩha igoti. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno, mũnene wa borithi Kirinyaga ya irathĩro Lakiton Mudavadi augĩte makoretwo magĩtabania birigiceni gũikia ngono ekwĩrwo arĩa makoretwo magĩtabania biacara ici cia magendo nyitanĩri-inĩ na maafitha a wathani wa matũra gũkũ akĩrutĩra mũkana mũhiũ arĩa maratwarithia na mbere biacara ĩno. Maofitha ugitiri kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathiĩte na mbere na kũhĩtana na biacara cia magendo kũrĩa ũmũthĩ mwena wa Farisho gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia macinĩte thigara cia mũigana wa ciringi 100,000 hamwe na bangi. Agitongoria mĩhang'o ĩno mũnene wa borithi Kirinyaga irathĩro Lakiton Mudavadi augĩte kũgerera ũnyitani na maofitha wathani wa matũra makoretwo makĩhungura matũra-inĩ gũikia ngono arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biacara ĩno. Sigara ambazo zilikuwa 25,000 per case. Hizi sigara they are worth over 100,000 and ni sigara ambazo zilikuwa zinatosha kwenda nchi za nje ili tuweze kupata ushuru. So askari wetu waliweza kushirikiana pamoja na multi agency ambao ni watu wa ngao na watu wa polisi wa kawaida na tukaweza kuzishika na tukapeleka kotini. Mudavadi augĩte thigara ici iria nĩ cia kwendio na nja wa bũrũri ĩndĩ ekwĩrwo mararĩ na mũbango wa gũciendia matekũrĩhĩra igoti kwa nje ya nchi ili tuweze kupata ushuru. So ushuru wake wanga haijalipiwa hapa. So wakizichukua hivyo ni kumaanisha wanajaribu kuepuka kulipa ushuru. Ekwĩrwo ya magĩkinywo igoti-inĩ na gũtuĩrwo ũmũthĩ thigara ici hamwe na bangi igĩcinwo. Kesi ilienda full kotini na wakapata sentence yao na mwishowe ni kwamba ikapitishwa kwamba tuweze kuja hapa kuzichoma, ndio tumekuja kushuhudia sisi wote leo zikiwa zinaharibiwa. Mudavadi ni arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biacara cia magendo akiuga nĩ megũtacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. Onyo kali kwao, nawaambia kwamba especially katika hii sehemu yetu ya Kirinyaga Magharibi hawana nafasi hapa, wasijaribu kufanya hizo shughuli hapa kwa sababu sisi tutawanasa. Watu wetu wako huko nje, wako ngangari na tutawanasa wote. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa Farisho gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũce. Tũgĩthiĩ na mbere, atwarithia a nduthi nĩ magĩte na gĩikaro na OCS na base commander wa traffic mwena wa Uthaya
makiguithania guthii na mbere na kurutithania wira hamwe na atwarithia a nduthi mwena wa uthaya aria mekete mucemanio wa bata hamwe na OCS na base commander wa traffic erita njira ya guthingatithia maundu megimaine na ugitiri maria marongerereka hamwe na magi ni nginyagia ngwataniro gatagati ya atwarithia a boda boda na thigari cia watho gikaro giki gikirongoreria wigiririki barabara-ini ugitiri na kunina mitino tauni-ini ya uthaya. Atwarithia boda boda thiini wa uthaya umuthenya magire gikaro na OCS wa gicigo giki hamwe na base commander wa traffic erita njira ya kurunga iguano gatagati ka atwarithia na thigari. Makiraniria ciĩgiĩ ũgitĩri na ũigĩrĩki barabara-inĩ hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ atwarithia boda boda nĩ morĩtio gũthiĩ na mbere na kũrũmia matho ma barabara makĩmahe mũkana wa gũtwarithia nduthi marĩa rĩu gũtwarithia nduthi na ihenya na arĩa mena nduthi ithogetwo na kũruta mũruruma mũnene makĩorotwo. Leo tumekuwa na mkutano ya boda boda on issues of safety and security. We've talked on causes of accidents and the remedies and the cooperation between the security sectors and the boda boda sector, and we encourage boda boda to comply with what we've spoke about, putting into consideration the safety measures and the cooperation we need to have with the security agencies to have a safer and a calm uthaya. Na watwarithia nduthi makĩũria maabitha wa ũgitĩri mathingatage watho na kĩhoto magĩthuthuria rakana gũikia atwarithia arĩa marĩ na watho ngono makiuga atĩ nĩ gĩtĩo kĩu kĩhumo kĩa ũgitĩri harĩ andũ othe. Na ũmũthĩ tuma na mũthenya mwega mũno twagĩa na gĩikaro na honge citũ cia ũgitĩri, twagĩa na mũcemanio wa bata mũno twacirĩra ũhoro wa maũndũ maitũ, maũndũ ma andũ a boda boda, twarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa tũgũikarania na ũrĩa tũgũthondeka mĩtaratara itũ ya kibikibi na ũrĩa tũgũthondeka rũhonge rwitũ rwa kibikibi rwagĩrĩre na tũtuĩke a gũteithĩka maũndũ-inĩ ma wĩra ũcio. Mũcemanio-inĩ ũyũ ningĩ sekta ya matatũ nĩ yotĩtwo na mũno makĩria arĩa makuagĩra thimũ kĩra-inĩ wa barabara hakuhĩ na bengi ya KCB na bengi ya Cooperative, kuona ũkui mĩkĩra-inĩ ya barabara nĩ imwe icũngagĩrĩria mĩtino na hathara kũrĩ andũ akui a boda boda na arĩa angĩ mahũthagĩra barabara ici. Bado no twarĩrĩria ũhoro wa barabara citũ na ũhoro wa mĩpangilio, twaiguithanĩria ũhoro wa ikundi, gũtirĩ mũndũ ũrĩkuagĩra nduthi atarĩ na gĩkundi, na nĩ twakĩarĩrĩria ũhoro wa barabara kũrĩ na stage ithondeketwo cio tukũ nĩ ngari ta harĩa KCB twaiguithanĩria ngari icio nĩ cikweherio, na harĩa Cooperative ngari ikuaga njĩra ya gũthiĩ Nyĩrĩ iria-inĩ twaiguithanĩria ngari icio nĩ cikweherio na nĩgetha barabara ĩnyihie congestion na mĩtino no ĩnyihanyihe. Borithi hamwe na atwarithia a nduthi nĩ maiguithanĩirie nĩ magũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra hamwe nĩguo ahũthĩria barabara cia ũthaya makorwo na ũigĩrĩki na kũgĩa na ũgitĩri harĩa aikari na arĩa marutaga wĩra kuo. Twakĩiguithania ũhoro wa overspeeding, twaiguithania andũ aitũ magĩe na licenses arĩa matarĩ, andũ magĩe na insurance arĩa matarĩ, na nĩ twagĩa na mũcemanio very successful na twahopu kumanagia na rĩu haha mĩtino ya barabara nĩ ĩgũpungua barabara-inĩ citũ tondũ nĩ tũgũcenjia mĩtugo. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Na riboti iyo niyo nagĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjĩ-inĩ kĩa GTN 81 magĩrwo na cihanda thaa 1 na thaa 3 gĩkũnjĩ-inĩ kĩa mũtambũrũko thaa 1 na thaa 3 kũgũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV na ndũkariganĩrwo mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ gũkorwo akĩarĩria bũrũri arĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri ona cihanda thaa 8 cia mĩaraho, koguo thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV nĩtũgũgĩkorwo tũgĩgũtũma kũu ũkorwo ũkĩigua ũrĩa president egũgĩkorwo akĩra bũrũri ciĩgimainie na ũrĩa maũndũ matariĩ gũkũ bũrũri-inĩ, koguo thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV kwendithĩria mĩaraho mĩega tidie thayũ ũroremia gũkumia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege.